Muy buenas tardes de nuevo, Área 2021. Comenzamos esta tarde con el Área 4. El Área 4 es cirugía refractiva y vamos a tener dos interesantes sesiones seguidas de una sesión satélite, durante las cuales vamos en primer lugar a tratar los importantísimos temas de cirugía refractiva terapéutica, para después en la sesión 8 abordar los temas de cirugía refractiva con innovaciones para el presente y el futuro. La sesión satélite versará sobre la técnica de gasolectomía automática a caso láser, que su última versión va a resultar interesantísima. Tenemos que recordar que esta es la parte de actualización y puesta al día del curso online de cirugía refractiva catarata y córnea dirigida por nosotros. Tiene lugar en la Universidad Miguel Hernández y con 500 horas lectivas de contenidos multimedia ofrece esta subespecialización a todos aquellos que estéis interesados en estos interesantes temas. Tenemos en esta sesión de cirugía refractiva terapéutica de comoderadora Jorge del Barrio y un panel de debate que está encabezado por Elíes y seguido con Roberto Fernández Buenaga, Ramón Ruiz Mesa y Miguel Teus. Tenemos el patrocinio de Johnson & Johnson, TEA, Zeiss y cápsula láser para esta sesión, y quiero abrir esta sesión con un anuncio de la casa Zeiss sobre sus productos. Muchas gracias. Y entonces vamos a dar la palabra ahora a los siguientes panelistas: Dan Reinstein, Paolo Vinciguerra, Miguel Maldonado y Jorge del Barrio. Vamos a comenzar con la charla de Dan Reinstein, que es una keynote sobre correction of high levels of irregular astigmatism with excimer laser. Y tiene la palabra. Gracias, Dan. Correction of high levels of irregular astigmatism with excimer lasers. My financial disclosures. Well, it was Galilei who said that measure everything that can be measured, and if it is not measurable, make it measurable. I started measuring the epithelium in 1991, and within a few years realized that the epithelium had certain properties in terms of how it remodeled over an irregular surface. And I coined this phrase, which I call the law of epithelial compensation, which is that irregular astigmatism on topography will always be there with irregular epithelium. And that's because if an eye presents with irregular topography, by definition, the epithelium has reached its maximum compensatory function and left some irregularity on the surface. Here's an example of 4 topographies which must be examined in conjunction with epithelial maps and with the cross-sectional B-scan image, which gives you the diagnostic power to decide what to do in a case of irregular astigmatism. Let's look, for example, at this case with a topography that has a truncated ablation of a hyperopic eye. Here's the highly irregular epithelium under that surface. And here is a very high irregularity in the stromal surface, which is being hidden by the epithelial profile. We turn to this cornea that has had multiple procedures, and we can see that the topography looks relatively regular, but the epithelial profile is highly irregular under that same topography. And if we examine the B-scan, we can see that Bowman's is highly irregular, and there are therefore thick and thin epithelial zones to be considered when planning treatment. So I want to point out that topography and wavefront can be highly misleading when considering irregular astigmatism. Here are 3 diagrammatically irregular corneas, and what I'm saying is that the stromal surface can be completely different underneath the same topography, and therefore topography-guided treatments can, in some cases, work and in others not work. So it's important to consider all aspects of the diagnostics before proceeding with treatment. Now, while I was the first to make epithelial maps possible in the early 1990s, 70 years before me, Alfred Vogt published in his 1921 textbook on how to use a slit lamp that corneal stromal defects are filled with surface epithelial cells. And it is very clear now that
Wherever you change the stromal surface in any way, the epithelium will respond and change its profile. We have over 40 publications now on the behavior of the epithelium, and it does change in every single situation. We've couched essentially the 4 rules of epithelial healing to describe the behavior of the epithelium. First of all, it thickens to fill any depressions. Secondly, it thins over peaks. Thirdly, the amount of epithelial change is proportional to the amount of stromal change. So the more myopic or the more hyperopic treatment you do, or the more severe the keratoconus, the more the epithelium will react. And finally, the amount is defined by the rate of change of curvature. A very small ulcer will be almost fully compensated. A 4 millimeter PRK from 1994 will be less compensated, and a 6 millimeter PRK from 1996 will be even less compensated. And so we come to the, commercialization of the high-frequency ultrasound technology, which I had access to for 25 years before anybody else. And in 2015, this was FDA approved and then CE marked. And this is a robotic scanner that can scan not just the cornea in 3 dimensions, but also behind the iris, and which we use categorically for our ICL sizing. We received the first prototype of an OCT that was mapping the epithelium, the RT View, in 2012, and helped them develop now 9 millimeter maps with the Avanti. CSO has an extraordinary machine that measures the epithelium and does all of the tomographic analysis that the Sirius had, but now it's done with anterior segment OCT. Zeiss is measuring the epithelium, and we have other companies that are following through. I'm going to discuss the 4 scenarios where we use topography-guided treatments for therapeutic surgery. First of all, let's talk about a hot topic right now, which is to use topography-guided treatments for all corneas. There's a large marketing effort to try and push for topography-guided treatments in all corneas. I am against that. I think that only 2 or 3% of corneas present with an asymmetry on the cornea that may benefit from a topography-guided pattern. It doesn't necessarily always give a better vision, but at least one is able to regularize the cornea in these cases. What I really want to talk about is the 2 pertinent, effective ways of using topography-guided treatments. And the first one is to take small optical zones and enlarge them. We've published extensively in this area, showing that topography from older lasers with smaller optical zones can be, widely expanded, spherical aberration can be grossly reduced, and night vision can be significantly improved in these older legacy 1990s corneas. Here's from our publication showing the optical zone before and the optical zone after topography-guided treatment. And you can see just how effective topography-guided treatments are at reducing spherical aberration and coma, and much more effective, in fact, than wavefront-guided treatments, as we found. I also want to show our publication efforts in demonstrating recentration of previous decentered topographies. Again, decentered topographies can be beautifully recentered and zone expanded all at the same time with topography-guided treatments with superb outcomes. Here's a double angle plot showing the dispersion of decentrations before and after topography-guided treatment, achieving the same level of centration that we achieve in primary treatments with eye tracking. One of the things about the Carl Zeiss system that I enjoy very much is that if a patient presents with plano refraction, but with the need for a zone expansion or a recentration, they end up still being plano after the surgery. The enhancement rate for the refractive component is very, very small. Other systems have this level of success, some not as high a level of success. So to finish, I want to finally get to highly irregular corneas. And it's important that we go through all of the previous steps in order to understand just how important it is to not do topography-guided treatments on irregularly irregular corneas. You cannot judge irregularly irregular corneas by the topography.
Here's an example of a patient who had been -6, -5, was treated with conventional Vizix laser, had night vision disturbances, and the surgeon brought him back to do a wavefront-guided retreatment a few years later. He didn't think he was seeing that much better, and he still had significant difficulties driving at night. As you can see, his contrast sensitivity was exceedingly low. The surgeon said that he couldn't really help any further, and with a Vizix machine, there was no topography-guided option. Now, when the patient presented, you can see that the patient had hyperopic astigmatism. After these wavefront-guided treatments, the topography looked relatively good, and you can understand why a surgeon with only a wavefront might have said, there's nothing else I can do for you, because the spherical aberration was, high, but almost okay at 1 micron. The coma was low. And yet the drawing of the patient of a light at the end of the room with the best refraction on shows what looks like a high degree of coma. How can you have a high degree of coma being drawn by the patient when the wavefront shows very, very little coma? Well, the answer is there's an angle kappa. Wavefronts are calculated based on the center of the pupil, and topographies are calculated based on the vertex. Therefore, you look at the ablation profile from that topography that had no coma on the wavefront, and the topography-guided wavefront, of course, has a tremendous amount of coma in it. So I performed a topography-guided treatment on this patient's eye, and I got a pretty bad result. The patient now had coma in the other direction, and although the difference map was very, very similar to the ablation map that I had, so the laser did what it was supposed to do, I now had a more irregular cornea than before I'd started. Of course, the answer comes by looking at the epithelial thickness profile. And one thing that I had missed, because I hadn't adjusted the color scale appropriately, was that there was actually a central area of thinning surrounded by a thicker area. So in fact, under this original topography, there was a stromal central island, which was fully compensated for by epithelial changes. Now, post-topography-guided treatment, we can very clearly see the subsurface irregularity, this central island, which of course was not dealt with by the topography-guided treatment because it's only looking at the topography. The difference map between the two shows what you'd expect from the ablation map, only derived from the topography. So, when you see a highly irregular epithelium, you have to do a transepithelial PTK. And what I show you here is the first point of breakthrough at 38 microns and a simulation of the breakthrough pattern that's going to occur as we go down to 68 microns. We then calculate it by a digital subtraction pachymetry technique what the stromal ablation would have been on this transepithelial PTK. And therefore we can know what the initial stromal thickness profile will be and what the final stromal thickness profile will be. And all of this simulation is done before we carry out the surgery. We did this transepithelial PTK, and as you can see, although we still have a lot of residual astigmatism, we've actually greatly regularized the cornea. And this difference map shows a very, very high degree of flattening exactly over where the stromal surface island was. The point spread function has improved significantly and certainly much better than it was before the surgery. And this stromal ablation profile from the transepithelial PTK matches the difference map perfectly. You can see that the epithelium now is far more regularized, and here's the difference map of what we achieved. The contrast sensitivity at this point had increased probably to what the patient's pre-op levels were. The patient has best corrected vision of 20/30 right from the get-go before any surgery. And you can see that now a topography-guided treatment through that relatively regular epithelium has allowed us to correct the refractive error to the target -175 in this non-dominant eye, which was to be used for reading. A very large and well-centered optical zone and a very happy patient with a very small point spread function. So to summarize, here's the basic decision tree. If there are global irregularities, therefore regularly irregular astigmatism, and most of the information is in the topography because you've seen that the epithelium is relatively regular, then of course, by all means, you can do a topography-guided treatment to repair a small optical zone or a decentration. But if the epithelium is highly irregular, so most of the information is in the epithelium and the topography itself is just a masked version of the stromal surface, then you must proceed first with a transepithelial PTK and not with a topography-guided treatment, or you will be wasting premium tissue
and you may actually render the patient slightly worse with the topography-guided treatment, as I've just demonstrated. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Dan, for this outstanding presentation as always. So now Paolo Vinciguerra, a good friend of us, is going to talk about a topic that creates a lot of confusion in many of us and in a lot of ophthalmologists. These are the differences between topo-guided and waveform-guided treatments, when to do topo and when to do waveform-guided treatments. Dan already has spoken slightly about that, but now Paolo Vinciguerra is going to expand this topic. Thank you very much. Thank you very much for the invitation. Today we will cover the enhancement and retreatment with sequential custom therapeutic keratectomy as an alternative to corneal graft. These are my financial disclosure. Refractive enhancement is almost every time possible to enhance a refractive outcome if the priority is vision, not the refraction. Clarify the possible target with the patient, leave a tissue for unpredictable outcome, perform a full analysis of the case, learn how to perform a successful treatment, because it's much better this than explain to patients that they could need a corneal graft. Remember that the refractive enhancement has a faster functional restoration, no immunological reaction, lower refractive error, and reduced complication. A new approach from PTK to sequential custom therapeutic ablation based on corneal wavefront, SCTK. The indication of SCTK are high-order aberration. You can also treat superficial corneal dystrophies or opacity. Contraindication are ectasia, severe endothelial pathologies, severe dry eye, stem cell deficiency, not compensate glaucoma. Setting the priority with respect to the available tissue, because the target is visual quality. To do that, aim. The priority is high-order aberration, the first. If you have some available tissue, treat the cylinder. If still you have something, opacity, and finally sphere. Because remember, the high-order aberration cannot be corrected by glasses, reduce the maximum visual acuity. The cylinder is not tolerated, the opacity is compatible with a good visual acuity. Let's see an example for that. A ground glass is perfectly transparent, but you cannot see anything. Sunglasses are not transparent, but you can have a perfect vision through that. Let's see a clinical example. A grain of dystrophies before of the PTK. You can see the ring are very regular. After the treatment, we have a very regular ring, but the opacity is still in place, but the visual acuity has a big change. So, opacity is not the target. Frequently, epithelium masks the real amplitude of the stromal irregularity. So, OCT is very useful to evaluate the preoperative epithelial pachymetry and set the adequate ablation. See if some point the epithelium is much more thick than elsewhere, like in this case, where we have 160 micron of epithelium in one place and 44 in another place. So, transepithelia is mandatory. Separate the ablation in multiple custom ablation steps, and between every step, perform intraoperative topotopography and visual acuity evaluation. Plan the following custom ablation step of the corneal wavefront on the obtained intermediate outcome. This will compensate for all the confounding factors like biomechanic, radial compensation, epithelium different ablation rates. And remember, you don't go fast. You can always do another step, but you cannot replace the ablated tissue. How to acquire intraoperative topography? I will show a movie later, but after the first step, use a wet PTK to remove the micro irregularities. This ablation step will be 10 micron with masking fluid. That means 1 or 2 micron of real ablation only at the peaks of the irregularity.
This is how to do in still one drop, blink, wait 10 seconds, and acquire chiaroscopy. You can see now how to do the wet PTK. You can have fluid only or spreading with the spatula. Both are very effective, and you can see that are emerging only the peaks that are ablated in the masking fluid. Now let's see how to perform intraoperative topography. The same patient now is placed after an eye drop, open the lid to avoid the overfloating, and look how sharp are the rings. Now I can perform a perfect topography. I can evaluate the residual irregularities, I can evaluate visual acuity, I can do everything. It is very easy. The first question is, how are trustable those measurements? How are they close to what I get? This is the preoperative, the intraoperative, and 1 week post. And you can see how close are the 1 week post with epithelium, with the intraoperative without epithelium. So you can use those measurements because are very effective. Let's see the first case. This is a corneal skull after an epiropic PRK. The preoperative refraction was +7, -3, and you can see a deep scar, a very regular cornea, a very thick cornea, that is very thick, the cornea, because of the haze, where is more steep. This is the OCT map. Another view of the OCT map. Now, that correlate where is the steepest part, where is the most thickest part, and where is the wavefront map, because you have to remember those patterns to see if the ablation is placed properly. This is my first ablation step. As you can see, the red area is where the ablation is the maximum. In this step, I am planning to remove 158 micron with the epithelium because it's transepithelial ablation, and is placed exactly where is the steepest and most thick area. After the first step, we can see the intermediate outcome. That is much better. Still we have astigmatism, still we have second order spherical aberration. So I plan another step, and you can see in the treatment file where it's placed. This step is 19 micron, much less than the first one. Now the second intermediate outcome is much better. The astigmatism is reduced, the reduced spherical aberration. I am not happy. I am planning another third step of 11 micron in the center and 14 in the periphery, as you can see here in the planning. Now, at the end of the third step, I have no spherical aberration anymore. I only central astigmatism. I am planning another step of 22 micron to remove the astigmatism. Now, remember, that are the sequence pre-op, the first step, the second step, the third step, and finally. But if we add all the ablation steps, I have 240 micron. But the real pachymetry change after 1 week are only 84 micron. Why? Because the ablation steps are not placed in the same place, because the cornea swell because of the fluid that you use during the treatment, and because the epithelium was very uneven and not regular, and after the treatment is very regular. Let's see the outcome. We have a very good cornea with the sagittal map is very regular, wavefront is very good, everything is good, and the patient restore is 20/20. Please never plan to correct only some of the outer aberration. Let's see a defocus only in the first line, spherical aberration only corrected. If you do not correct anything, the simulation of the visual acuity is much better. How to approach a custom therapeutic treatment spheric tissue. You have to see where the tissue is available, where is available, how much, can I shift the ablation where I have tissue, and if there is any waste. Let's see a second example.
I have a patient who has acanthamoeba for the abuse of contact lens in the right eyes, and you can see the OCT and the map, topographical map. These are the topographical map, and I have a very thin area of 364 micron in a very flat area, but I have a very steep area inferiorly. This is the wavefront. The vision is very low, 0.1 with +1, -7. This is my planning of the ablation. I ablate everywhere except the thinnest part that you can see here, and that is the differential pachymetry map between pre-op and post-op. This is the outcome. As you can see, before and after, I have ablated only 155 micron where was available tissue. The cornea now is regular. The patient has a restore is 2020 is 1.8, and the residual refractive error is only -3.75. And the differential wavefront that you can see inferiorly is excellent. But now let's see over time. You have seen the follow-up in 1 month, but after 5 months and 13 months, I get even better. And the regularity of the cornea is excellent. This is the outcome in the shine through. As you can see, the opacity is not there, so the haze risk is very low with this. Another case, a patient who has treated for PRK for -7 and retreated once more. This is the OCT. He has 148 micron of epithelium in some area, 20 in others, and a very deep scar of almost 150 micron of scar. This is the pre-column versus the post-operative column. You can see the OCT before and after and the differential. We fix everything with only 65 micron of ablation, and we get restored the perfect vision. The residual refractive error was -1, and we have excellent result in 3 steps. The last example, a treatment of an hyperopia following laser. The patient was defined amblyopic as LASIK, diplopia after LASIK. He has 3 retreatment and 7 relifting to peel the ingrow, was suggested dark. We have the patient with a visual acuity 0.2. We plan an OCT in 5 steps. Let's see, and we plan to have the cataract extraction after the STCTK. So we have a space to treat the refractive error with the IOL. That is the pre-operative OCT, the image, the tangential, the sagittal map, and the pachymetry map. Now, let's see the pre-op column versus the post-op. We have a complete regularization, and the third column is post-phaco. The patient gained 0.9 with 0.5, and this eyes was defined amblyopic. So, never trust this. Last one is the after radial keratotomies. The patient before was -5, and he has this OCT and this terrible map. These are the map and the wavefront and the visual simulation of the patient that is very, very bad. This is the pentacam measurement, a terrible spherical aberration, coma, irregularity, but we have a good pachymetry. And this is what we get after that. We have a perfect fixing of the patient, visual acuity 2020 1.0 with -0.5, -1.5 at 180. And look, the rings are regular. Remember how it was before. So, thank you for your attention, and remember, it's much easier to have a retreatment than take a patient to corneal graft. Bueno, ahora el doctor Maldonado nos va a dar una charla sobre la trans-PRK en la cirugía de leucoma corneal. Adelante, Miguel. Buenas tardes. A continuación voy a hablar de la cirugía de leucoma corneal mediante técnica trans-PRK. En primer lugar, quiero agradecer
al profesor Jorge Alió, director de este excelente curso de cirugía refractiva, catarata y córnea, y a los coordinadores ejecutivos, la invitación a él. Partiendo de que la queratectomía fotorrefractiva o PRK pretende modificar la curvatura anterior de la córnea mediante la aplicación de láser excimer sobre la membrana de Bowman o estroma anterior, a diferencia de la queratectomía fototerapéutica que implica la aplicación de láser excimer mediante ablación de caras paralelas que primariamente no pretenden modificar la curvatura de la córnea, el concepto de trans-PRK aúna ambas, de tal manera que en el mismo procedimiento, inicialmente una PTK transepitelial elimina el epitelio y a continuación el láser excimer se aplica en modo PRK para completar la ablación del estroma. Los objetivos primarios de esta cirugía trans-PRK o PTK son los de conseguir una córnea más transparente, quitando opacidad de la parte más anterior de la misma. También es muy importante el poder conseguir disminuir el astigmatismo irregular y disminuir de este modo la aberración de alto orden de origen corneal. Y puede haber también otros objetivos como puedan ser los de mejorar la adherencia epitelial y muchos otros dependiendo de los síntomas del paciente. Si tenemos en cuenta que la tendencia del epitelio con el tiempo es a uniformizar el contorno anterior de la córnea y por lo tanto enmascarar la irregularidad del estroma anterior subyacente, nos podemos beneficiar de ello aplicando el láser excimer en modo PTK no solo para eliminar el epitelio, sino también las irregularidades del estroma anterior y de este modo producir una superficie óptica más homogénea. A diferencia de si desepitelizamos antes de aplicar el láser manualmente, en las que vamos, si acaso, a mantener o incrementar las irregularidades de la cara anterior de la córnea. Tanto es así que incluso dejando trabajar el epitelio con el tiempo en su tendencia a esa hiperplasia compensadora, como vemos en el caso de abajo, pues un adelgazamiento corneal significativo puede ser ampliamente compensado por el epitelio, produciendo una superficie suficientemente regular como incluso para no tener que considerar una trans-PRK. En la evaluación preoperatoria del paciente es importantísimo determinar la localización de la lesión o leucoma. Si esta es central, en los 3-4 milímetros, va a ser una buena indicación para el láser probablemente. Si su localización es más paracentral, entre los 4 y 7 milímetros de diámetro, va a haber que valorar si es más conveniente realizar una queratectomía manual focal, si una aplicación de láser o mejor quizás una combinación de ambas. Si la lesión asienta en la parte más periférica de la córnea por fuera del diámetro de 7 milímetros, nos tendremos que plantear cuál va a ser realmente la ventaja del láser. Todo esto se debe correlacionar con la topografía de elevación de cara anterior de la córnea. Tendremos siempre en cuenta la sintomatología del paciente. Hay pacientes que presentan dolor recurrente por tener un epitelio inestable, fotofobia, y todo esto puede mejorar mediante una trans-PRK. También es importante tener en cuenta cuáles son las expectativas de la cirugía. Es una cirugía con finalidad terapéutica, pero que está esperando el paciente quedar cerca de la hemetropía. Se está planeando posteriormente una cirugía intraocular que pueda compensar el efecto o residual esferocilíndrico que pueda quedar. Todo ello es importante. Y si cabe, más a tener en cuenta es el error refractivo de partida. Un paciente miope va a poder recibir con más éxito una PTK transepitelial que interese algo al estroma en su parte central, puesto que normalmente en el posoperatorio de este tipo de intervención, aunque el láser excimer realice una ablación de caras paralelas, cuando éste afecta al estroma, el epitelio en su cicatrización habitual produce un continuo creando un menisco negativo que produce un viraje hipermetrópico. Esto hay que tenerlo en cuenta. Cuanto mayor sea la profundidad de la ablación, mayor será el viraje hipermetrópico, y en cuanto menor sea el diámetro de la ablación en el centro de la córnea, mayor podrá ser dicho viraje hipermetrópico.
Las estrategias de tratamiento incluyen una trans-PRK en la que la corrección refractiva sea esferocilíndrica, pero si el láser dispone de la capacidad de hacer PRK guiada por topografía, podemos incrementar el resultado al disminuir también las aberraciones de alto orden. En cualquiera de los casos siempre se pueden plantear dos situaciones. Una, que tengamos que cargar primero el tratamiento de PTK de unas 50 micras para eliminar el epitelio y a continuación programar y cargar el tratamiento de PRK en 2 pasos, o bien hay aparatos de láser excimer que disponen que en un único paso se realizan ambos procedimientos, una PTK epitelial seguido de la PRK. En cualquiera de los casos, siempre que la PTK interesa solo al epitelio, no se produce ningún cambio refractivo. También podemos encontrar utilidad en la utilización de sustancias o agentes enmascarantes que puedan rellenar los valles de irregularidad del estroma. Y en ese sentido se puede utilizar el hierroneto sódico al 0,25%, según la técnica de LASI que describió el profesor Elíes y colaboradores hace tiempo, o sustancias como el dextrano o la metilcelulosa al 1%. De este modo se van ablacionando las irregularidades, los picos de las mismas del estroma anterior y se logra una córnea con un contorno anterior más favorable. Es importantísimo controlar la respuesta cicatricial de la córnea tras la PRK transepitelial o la PTK. Para ello utilizaremos juiciosamente la mitomicina al 0,02%. Se puede también llegar a utilizar con éxito membrana amniótica o derivados hemáticos como el plasma rico en plaquetas y factores de crecimiento. Habrá que tener siempre en cuenta que en leucomas posherpéticos deberemos proporcionar una cobertura oral con valaciclovir o aciclovir empezando 3 días antes de la aplicación de láser excimer y prolongando por lo menos una semana. Y los esteroides siempre se tendrán que utilizar si ha habido una cirugía lamelar previa para evitar que se desencadene una queratitis lamelar difusa postraumática. Algunos ejemplos de tratamientos tenemos, por ejemplo, esta degeneración anular de Salzmann, en la que planteamos la siguiente cirugía. Una primera parte con una queratectomía manual que disminuye el nódulo, seguida de una PTK de largo diámetro utilizando un agente enmascarante teñido con fluoresceína que permite la mejor visualización de la actuación del láser bien sobre el agente enmascarante o bien sobre las zonas irregulares del estroma anterior, hasta llegar a un punto satisfactorio de regularidad óptica que se puede ver con más claridad utilizando una endoluz por retroiluminación como vemos en la diapositiva. Por último, se aplica mitomicina al 0,02%, así como la cobertura antibiótico antiinflamatorio esteroidea y la adaptación de lente de contacto terapéutica típica de estos casos. Otro ejemplo típico es el desarrollo de un agujero ojal en un LASIK que produce opacidad en el centro de la córnea e irregularidad, como se ve a la izquierda. Pasados 3 meses se planteó una trans-PRK según la técnica que se ha descrito, obteniéndose un resultado tanto refractivo excelente como de transparencia corneal en una córnea en la que difícilmente se podría decir que hubo semejante complicación. Para finalizar, podríamos concluir que la utilización del epitelio como agente enmascarante, así como otras sustancias, permiten que la trans-PRK pueda realmente llegar a un punto de un objetivo terapéutico que mejore la transparencia corneal y la regularidad de la misma, mejorando la visión del paciente, sobre todo en casos en los que los leucomas asientan en el centro de la córnea. Para ello es esencial hacer una evaluación preoperatoria que sea exhaustiva, una buena planificación del caso y un control de la cicatrización corneal para que realmente el resultado sea óptimo. Por último, este tipo de cirugía no imposibilita el que posteriormente se puedan hacer otros procedimientos quirúrgicos como la queratoplastia penetrante lamelar, lo que hace de ella una cirugía realmente muy interesante a tener en cuenta en nuestro día a día.
Muchas gracias por la atención. Bueno, pues a continuación voy a hablar de la última charla del grupo, que es la de cirugía refractiva corneal del queratocono. Pero he de definir que por cirugía refractiva no quiero decir que vayamos a dejar hemétrope al paciente. No, es decir, el objetivo de la cirugía refractiva láser en un paciente con queratocono es recuperar la normalidad, hacer que el paciente recupere parte de las líneas de visión corregida que ha perdido y que por tanto pueda reducir su dependencia de la lente de contacto rígida, pero no dejarle hemétrope, puesto que para eso están las lentes fáquicas, ¿de acuerdo? Por tanto, en nuestro target van a ser aquellos queratoconos tempranos, en estadios incipientes, que presentan líneas de pérdidas de visión corregida y que no desean o no quieren llevar lentes de contacto. Pues ahí es donde va a estar el grupo donde van a ser susceptibles de este tratamiento. Como sabemos, el crosslinking es el único tratamiento disponible que ha demostrado eficacia a la hora de frenar la progresión del queratocono y realmente lo que hace es, como sabemos, es endurecer la córnea y el protocolo Dresden, que es el clásico, el más efectivo, se ha demostrado y se ha visto que endurece la córnea hasta un 300%, es decir, sobreendurece la córnea. Considerando que estamos sobreendureciendo la córnea, posiblemente, y de ahí se basa la coherencia de este tratamiento, pues que podamos permitirnos quitar un poquito de tejido, ya que estamos sobreendureciendo la córnea y que, por tanto, esta pequeña limitada ablación tisular nos permita pues, mejorar esas aberraciones de alto orden, que es la razón por la cual el paciente está perdiendo líneas de visión corregida. Entonces, siempre la primera pregunta que uno se hace cuando empieza a hacer esta técnica de PRK crosslinking en pacientes con queratocono es si es seguro. Pues bien, la seguridad está plenamente demostrada, hay ya multitud de papers, no solo este de un grupo italiano, sino también de Canelopoulos con su protocolo de Atenas, de Quimiones con el protocolo de Creta. Hay muchos que ya demuestran la eficacia ya no solo a 2 o 3, sino a 5 años vista, en el que demuestran que aquellos pacientes que reciben crosslinking solo y los que reciben PRK crosslinking, el riesgo de progresión es exactamente igual. No por haber recibido la ablación estromal tienen más riesgo de luego progresión tras el tratamiento con crosslinking. Y además, los pacientes que reciben el tratamiento combinado presentan una mejor rehabilitación visual, de visión corregida, sin corregir equivalente esférico y perfil aberrométrico. Por tanto, es seguro y además es más eficaz a la hora de rehabilitar el paciente. La segunda pregunta que surge es si hacer un protocolo secuencial o simultáneo, es decir, si hacerlo todo el mismo día o hacerlo en 2 pasos. Aquellos que promulgan un abordaje secuencial, lo que dicen es, oye, es que yo si hago una ablación, y luego el efecto del crosslinking va a hacer que la córnea siga cambiando y por tanto no voy a poder predecir muy bien el resultado que voy a obtener. Entonces dicen, oye, pues hago el crosslinking y unos 6-12 meses más tarde, cuando la mayor parte del efecto del crosslinking haya sucedido, pues le hago el tratamiento customizado con láser para tener una mayor predictibilidad. Pero al final, en este abordaje secuencial surgen diferentes dudas, ¿no? Y es, uno, los efectos del crosslinking son a largo plazo y no paran hasta muchos años después. Por tanto, a los 6-12 meses la córnea sigue cambiando. Es verdad que la mayor parte del efecto ya ha sucedido, pero la córnea sigue cambiando. Por tanto, aunque tú hagas tu tratamiento refractivo o customizado con steamer 6 meses, 12 meses más tarde, luego más allá podrá seguir ocurriendo cambios topográficos y refractivos en relación únicamente al procedimiento con crosslinking. Por tanto, tampoco estás teniendo una precisión exacta en lo que respecta a la predictibilidad. Además, la tasa de ablación, es decir, el rate de ablación de lo que es la córnea crosslinkada, la de la córnea endurecida, puede ser diferente de lo que es la córnea virgen y por lo tanto eso también puede afectar la predictibilidad de la ablación láser. Y sobre todo este sería quizás el punto más importante desde el punto de vista es que si tú haces un abordaje secuencial, cuando haces la ablación con láser estás quitando tejido que ya está endurecido. Estás quitando parte del tejido que ya te está fortaleciendo la córnea y, por tanto, restando parte del beneficio que te ha traído el crosslinking. Además de que se ha demostrado que el abordaje, como veremos a continuación, secuencial, incrementa el riesgo de Haze. ¿Por qué? Porque cuando tú lo haces simultáneamente, el crosslinking ya hace una depleción, genera una apoptosis de los queratocitos del estroma anterior, que es al final el efecto de la mitomicina y la razón por la cual evita el Haze. Mientras que si haces un abordaje secuencial, estás dando tiempo a que los queratocitos repopulen, recolonicen el estroma anterior y que, por tanto, luego pues, puedas tener lugar un Haze, como vamos a ver que así se ha demostrado. Y de hecho en este estudio de Canelopoulos comparaba a aquellos pacientes que recibieron un abordaje secuencial de los que hicieron un abordaje simultáneo, ¿de acuerdo? El abordaje simultáneo es, haces el tratamiento customizado e inmediatamente posterior haces tu crosslinking, mientras que el abordaje secuencial es,
al revés, haces primero el crosslinking y 6 meses más tarde haces el tratamiento customizado. Pues bien, vio que los pacientes con un abordaje simultáneo estaban mejor en todos los aspectos, mejor de visión, de equilibrio esférico, a nivel de aplanamiento, y además presentaban un menor riesgo de haze que los pacientes con abordaje secuencial por el motivo que antes he descrito. Y además en ninguno de los dos grupos demostró progresión de la ectasia a 3 años vista. Entonces, habréis escuchado muchas charlas, a veces se genera un poco de confusión porque hay dos grupos separados, los dos son griegos, entonces muchas veces cuando uno no está muy metido en el mundo los puede llegar a confundir a Quimionis y Canelopoulos, pero son dos personas diferentes que más o menos a la vez dijeron dos protocolos similares pero no idénticos. La diferencia entre el protocolo de Quimionis, con el que yo estoy un poquito más de acuerdo, y el de Canelopoulos es que Quimionis hace un topo-guided trans-PRK, mientras que Canelopoulos hace topo-guided PRK, es decir, quita el epitelio manualmente. Los dos hacen una zona óptica de 5,5 y los dos realmente buscan corregir parte de la refracción, un 60-70% de la refracción, teniendo en cuenta una ablación máxima de 50 micras, siendo el protocolo de Canelopoulos de Atenas un poquito más agresivo que el de Quimionis, puesto que a Canelopoulos le vale dejar un estroma residual de al menos 350 micras en el ápex, mientras que Quimionis es un poquito más conservador y que prefiere dejar al menos 400, puesto que luego le va a hacer un Dresden, y como sabéis es el límite de grosor corneal que en general se acepta como seguro para hacer un protocolo Dresden, mientras que Canelopoulos hace un Dresden modificado. Y luego hay una diferencia importante también, y es que Quimionis en su protocolo de Creta no usa mitomicina, mientras que Canelopoulos sí. Este quizás para mí es el estudio más importante y que finaliza un poquito el tema en lo que respecta a seguridad y eficacia del PRK crosslinking. Este es el estudio de Quimionis con el protocolo de Creta, en el que se ve claramente que es mejor para aquellos pacientes en los que está indicado, que no es para todos, ¿de acuerdo? En el que vemos la línea azul es crosslinking solo, la línea roja es el tratamiento customizado. Vemos que aquellos pacientes con tratamientos combinados mejoran claramente, tienen un mejor resultado visual, tanto en visión corregida como sin corregir, después del procedimiento de crosslinking con respecto a si se hace un crosslinking solo. La visión claramente mejora y, de hecho, en la tabla, en el chart de seguridad, vemos que aquellos que reciben tratamiento customizado se desplaza hacia la derecha, hacia el rango, hacia el lado donde ganan líneas de visión, mientras que en el crosslinking solo se queda más o menos igual, y desde luego hay un claro beneficio a la hora de probabilidad de ganar líneas de visión si se recibe un tratamiento combinado. Y con lo mismo a la hora de aplanar la córnea se aplana mucho más en aquellos pacientes que recibieron tratamiento combinado frente a aquellos que recibieron crosslinking a secas, crosslinking Dresden. Luego, otro protocolo que se publicó es del grupo del Murfields, en el que este estudio yo formé parte, en el que ellos hacían un abordaje algo diferente. Ellos, en vez de hacer una topo-guided PRK, hicieron un wavefront-guided PRK, ya sea ocular o corneal, en el que usaban un algoritmo para salvar tejido. ¿Y eso en qué consistía? En no considerar la refracción y simplemente ir a tratar las aberraciones de alto orden, pero no todas, sino únicamente las más relevantes, con un nomograma que salvaba tejido. Es decir, aquí tú pones una refracción de 0 y le dices al programa que te quiere tratar esta y esta aberración, y entonces ya el programa te dice, bueno, pues si quieres tratar esta aberración ya de paso vas a tratar esta graduación, pero tú no vas inicialmente a tratar ninguna graduación. Tu único objetivo es tratar las aberraciones para regularizar la córnea. En este caso, como se hace un crosslinking acelerado, usaban un límite de thickness de 450, puesto que para hacer este protocolo acelerado, los autores consideraban que con tener un estroma en el ápex de al menos 325 micras les era suficiente, no usaban mitomicina C y la ablación era en torno a 30-40 micras. Veis aquí los resultados visuales en este estudio donde era crosslinking solo y crosslinking acelerado con el tratamiento customizado wavefront guided, y veis que mientras en el crosslinking acelerado solo la visión no cambia, en el tratamiento customizado la visión mejoraba. Aquí lo mismo, veis que aquellos pacientes que recibieron tratamientos customizados tenían mayor probabilidad de ganar líneas de visión con respecto a aquellos que recibían solo crosslinking. Y aquí veis a nivel queratométrico, mientras que el protocolo acelerado se mantenía estable, en el grupo combinado mejoraba y se aplanaba más la córnea. Por tanto, pero aquí sí que, si os habéis fijado y comparamos el estudio de Bruce Allen del Murfields, en el que comparaba aquellos de wavefront guided trans-PRK con crosslinking acelerado, y el protocolo de Creta de Quimionis, donde hacía topo-guided PRK, trans-PRK con protocolo Dresden, veréis que los pacientes que recibían el Dresden estaban mejor, es decir, la curva está más, la gráfica está más hacia la derecha, es decir, ganaban más líneas de visión que en el protocolo del Murfields, en el que usaban crosslinking acelerado. Y entonces ahí surge la siguiente pregunta: si hago un tratamiento combinado, ¿qué debo usar? ¿Un protocolo de crosslinking acelerado o Dresden? Puesto que aquellos que están a favor del acelerado promulgan que al final el acelerado ha demostrado ser igual de efectivo a la hora de frenar la presión del queratocono con respecto al protocolo de Dresden y con una equivalente
realmente seguridad. Y que además, en estos pacientes, como estás ablacionando el estroma anterior y la Bowman, estos pacientes seguramente, ellos promueven que el crosslinking acelerado sea suficiente, puesto que al final la riboflavina va a penetrar más y vas a tener un mayor efecto que en un crosslinking acelerado en un ojo en el que no le has hecho una ablación láser. Pero por otra parte, también es cierto que aunque el crosslinking acelerado ha demostrado ser igual de eficaz a la hora de frenar la presión del keratocono, no es igual de eficaz a la hora de aplanar la córnea, ni mejorar la graduación, ni mejorar las líneas de visión. Y de hecho, comparando estudios, se ve que claramente hay una mayor probabilidad, es decir, por así decirlo, el resultado se potencia, el resultado visual es mejor y el aplanamiento keratométrico es más intenso si asocias un protocolo de Dresden, de crosslinking tipo Dresden, que si haces un protocolo acelerado. Y por ese motivo, y desde mi punto de vista, el crosslinking Dresden probablemente sea el tratamiento crosslinking ideal a asociar a estas ablaciones customizadas en pacientes con keratocono, puesto que hemos visto, y es evidente cogiendo la literatura, y así es nuestra experiencia, que los resultados refractivos visuales y del aplanamiento corneal son mejores. Eso sí, obviamente, si tienes un paciente donde la esfera es hipermetrópica o miopía leve, tienes que tener cuidado porque entonces ahí sí que tienes más riesgo de acabar con una sobrecorrección y acabar en el lado hipermétrope. Por tanto, probablemente si tienes un paciente con una miopía mínima o incluso hipermétrope, es mejor irse a un protocolo acelerado, pero si el paciente es claramente miope, como ocurre la mayoría de las veces, pues es mejor irse a un protocolo Dresden. Y sobre la controversia de usar mitomicina o no, si vas a hacer un protocolo secuencial, obviamente sí, porque estos son los pacientes, si haces un abordaje secuencial que tienen riesgo de desarrollar HAIS, y por lo tanto en estos casos siempre debes usar mitomicina, pero si haces un protocolo simultáneo, como hacemos ya prácticamente todos a día de hoy, no tiene sentido usar mitomicina porque tu mitomicina ya es el crosslinking. El crosslinking ya te está deplecionando los queratocitos del estroma anterior y por tanto te está inhibiendo el riesgo de HAIS. Y de hecho, el riesgo de HAIS publicado por Canelopoulos con su protocolo de Atenas usando mitomicina es el mismo que el que publica Quimionis sin usar mitomicina en el protocolo de Creta, que a su vez es el mismo que cuando se usa solo crosslinking. Por tanto, y para terminar, lo que nosotros hacemos y lo que yo recomiendo, yo hago una combinación de estos protocolos, es decir, hago un Wavefront Guide de Trans-PRK con el algoritmo de salvar tejido en pacientes con keratocono leve, con un grosor mínimo de 470, porque quiero que después de la ablación tenga al menos 400 micras de grosor estromal, en pacientes que han perdido líneas de visión y teniendo en cuenta una ablación máxima de 30-40 micras a nivel del ápex, combinando con crosslinking tipo Dresden y sin usar mitomicina C. Y aquí, para terminar unos casos, tenéis este paciente preoperatoriamente 0,5 no mejora, postoperatoriamente 0,6 corregido unidad, hemos hecho una córnea que era patológica, la hemos convertido en normal. Y aquí tenéis el perfil de ablación, ese es otro caso, 0,15 corregido 0,3, postoperatoriamente 0,7 corregido 0,96, hemos recuperado la normalidad funcional de la córnea y reducido drásticamente el nivel de coma. Y este es el último caso, 0,6 corregido 0,9, que sube a 0,94 corregido unidad, hemos hecho una córnea que era patológica, la hemos convertido en normal y hemos normalizado el perfil abermétrico del paciente. Y por último, entonces, concluir que los tratamientos customizados son no para todos los casos de keratocono, son para casos leves y casos seleccionados donde hay líneas de pérdida de visión y hay suficiente tejido. Hay que minimizar la ablación estromal, ¿de acuerdo? Y es evidente que se ha demostrado la seguridad y la eficacia a largo plazo. Muchas gracias. Muchas gracias y vamos a recibir ahora un mensaje de TEA. En el cuidado del ojo seco, la bioprotección celular de la trealosa y la hidratación del ácido hialurónico se unen en una fórmula única patentada. Tealoz Duo proporciona alivio inmediato de larga duración. Tealoz Duo, el único bioprotector celular para el ojo seco. TEA, let's open our eyes. Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a tener el debate en inglés en atención a nuestros invitados. So we are going to follow in English. This is a very interesting topic because therapeutic refractive surgery is the art of being a doctor and refractive surgeon. This is really something that relates both issues and, in my opinion, is a most interesting section of this meeting. So first of all, thank you, Dan. Thank you also all the speakers, Paolo and Miguel,
and Jorge, because you did a great job. In keratoconus, obviously, it's a major advance. It's a major progress to be able to improve the vision of these patients just with something that is relatively simple and is frequently very successful and makes them very, very happy because visual rehabilitation is accomplished. Several questions are now evident, and my first question is, now that we have Paolo and we have Dan Reinstein or his team, his team is here, very good, thank you, is we can call part of this treatment, thank you, Tim, epithelial-guided refractive surgery, right, Tim? Because we can really say that we are guided by the epithelium in the technique that is used both by Dan and by Paolo Vinciguerra, because epithelium thickness is one of the guides of what we're going to do, right? So my question to you, and I'm talking about the London Eye Clinic, do you use this concept, do you guide by the epithelium thickness and then ablate the stroma in the thinner areas more than in those areas in which obviously there is only epithelium? And as far as you do that, how many times do you do that in order to be successful? Do you need to do 2, 3 times? One in most of the cases? How are your results and what is your approach? Because this is a sequential procedure, I understand. Yeah, absolutely. Thank you very much. I'm here in place of Professor Einstein. He's also in Germany at a meeting at the same time. So thank you for having me. Yeah, you're quite right. So the epithelium is obviously remodeling over any stromal irregularity. So it will always be available to you as a masking agent. So, but it doesn't remodel 100%. So there will still be irregularity on the topography. So a transepithelial PTK can use the masking of the epithelium as much as it has masked for. And this really varies on the type of irregularity on the stroma. So where you get the most remodeling of the epithelium is in very localized irregularities. So if you have a very small diameter hole, for example, or a little peak, the epithelium will remodel almost 100%, 80, 90%. So those kind of cases is where you can get the most effect from just a transepithelial PTK. And those kind of cases, as long as the irregularity is not huge, usually one treatment is enough. Because what happens is once you've smoothed it by that 80%, the epithelium remodels again on the new stromal surface, and it can compensate again 80% of that. So it will do the rest of it for you quite often. So you don't have to completely regularize the stroma. The epithelium can help you out afterwards as well. If there's a bigger irregularity than that, then yes, you may well need more than one treatment. I'd probably say in our experience, we need to do a second PTK treatment in about 20% of those kind of cases. More often than not, the second treatment might need to be a refractive treatment, because you do the transepithelial PTK and what can happen is you've got no idea really what you're going to do to the refraction. So you might end up shooting the refraction off somewhere that you didn't intend to. So they might become hyperopic or myopic, in which case your second treatment is then just a normal refractive treatment. So, you know, that's another sort of 20, 30% again, will need a second treatment just to kind of tidy up the refraction once you've got the regularity sorted out. Yeah, but then, yeah, go on. Paolo, one question, because you follow basically the same rule, sequential transepithelial, in order to get advantage, but you remove the epithelium, and so your treatment is just on the corneal stroma. So the main difference between the technique that is used by Dan and you is that you remove the stroma, you analyze the corneal topography in the operating room, and then you ablate the amount of tissue that you want according to the stromal irregularities measurement, right? This is like that. This is a very important difference because Dan's technique is epithelial, yours is direct measurement. Is that correct? Paolo. The Paolo? first step is, yes.
The first step is transepithelial, because I can save a lot of tissue by using the epithelium as part of the ablation. But the following step, I measure the direct stroma. It has many advantages. First of all, any surface ablation, as we know, has a long term of recovery, days, is not hours. Then the pain is something that the patient remembers. So asking to the patient to have a second treatment is not so helpful for him, my idea. The second issue, we can check the topography, the refraction. We can decide everything in one day, making 2-3 steps to fix everything that we can able to do. In addition, as you use the swelled cornea by the masking fluid, by everything, usually we can use less stromal tissue than in 2 separate days sequential step. Finally, my aim is to get a 60 micron even epithelium, not using the epithelium to compensate my under treatment in the first step. The beneficial for that is the even epithelium is able to make even a much better visual acuity than ask to epithelium to have a compensation of 80 micron in some area, 30 micron in other areas, because the refractive index of the epithelium is not the same of the stroma. So if you are aiming to the maximum potential visual acuity, an even epithelium is the target for me. And do you use mitomycin C in these cases? Well, depending how much I am removing. If I'm removing more than 80 micron, I use mitomycin C. Yes, 20, 30 seconds, not more. If not, if less than this, I do not use mitomycin. Very good. And Dr. Maldonado, thank you for your very nice presentation. And again, you have been performing studies on mitomycin. Do you use mitomycin in your therapeutic approaches when you treat leucomas in which there has been a previous scarring as well? Yes, I do use it, but I would add to what Paolo Vinciguerra just said, that it's not only important to consider the depth of the ablation, but also how irregular you leave the stromal surface. So let's suppose you do perform a 50 micron deep ablation, but you do perform some irregular or regular stigmatism correction, that entices more wound healing response, as opposed to a very smooth action of the excimer laser. So it's not only depth, but also how even or uneven the laser is acting that drives my thinking about the use of mitomycin C. So to make it simple, if I do perform some astigmatism correction, and that includes ablation of different depths within the same area, I do use mitomycin C easier than if the ablation is very smooth. Okay, I think that we have time for 2 questions. Any question from the panel, because we have a very distinguished panel, and we have 2 minutes for 2 questions, quick questions. Just one question for Jorge. Jorge, you clearly mentioned what is the limit in pachymetry, but do you have some limit in keratometry for doing this refractive cross-linking treatment in keratoconus? No, I don't. Nevertheless, you should take into account that these treatments are done in early mode keratoconus, because for me, I'm quite a bit of conservative. So for me, I don't do it unless I have about 460, 470 microns at the thinnest point at least, because considering about 30, 40 microns ablation, then that would leave me with about 400 microns of residual stromal bed at the apex. That is the limit to do resident cross-linking. That is what I do in all these cases. So in the end, you don't usually face too steep corneas, because those are usually patients with more advanced conuses, where for me are not candidates for this. Very good. One more question. I would like to make a question as well, possible, to Jorge. Jorge, is there any case where you consider not to do the cross-linking?
there's the PRK, the patient is older, or I don't know if you take that into consideration or not. So usually I consider these treatments when I have, so basically are usually young patients with progressive conosis, because if I have a more advanced disease, I go for an intracoronary segment. Okay, so there is no need to, on my view, there is no need to be to take the risk about doing this pre-archaic cross-linking in more advanced cases, because you can always implant the intracoronary segment that will work very well in grade 2, grade 3 keratoconus cases. No? So in older patients, usually, though, my experience is that those patients are usually either used to their vision or used to rigid contact lenses. So usually if you have a 50-year-old patient, it will not be concerned about his vision, because probably his vision is already rehabilitated. Jorge, but what I really mean is that if you are 100% sure that the keratoconus is completely stable and the coma is not that high, so the ablation is not going to be very deep, do you consider not to do the cross-linking, just to do the PRK or not? I wouldn't do it. If I'm gonna, my view, but this is a personal way of thinking, if I'm gonna remove tissue, I'm gonna enhance the stiffness of the cornea. But as I told you, usually I do it in young patients with progressive disease. I usually don't do it in older people, because usually those people are already usually rehabilitated by other methods. But if I had to, I would probably do accelerated cross-linking. Very good. I think that we have an endless topic, because this is just the beginning of the application of something like it is a tool or refractive surgery to many cases that can be implemented without any need for conograph. So I want to thank all the speakers and the panels because of this outstanding job, and we are ready for the next session, which will be on innovations on refractive surgery. And I thank you very much, all of you, for your very kind attention.